combo. Buena china y pensando. Hágale paisa. Hágale paisita que loco me decía. Yo no, yo también me dan los brazos. La verdad, yo vi la final y ya me veía perdido. Y el man, ¿cuánto me imagino que Porque era? el bicho sacó a uno re máquina también. Eso le iba a decir, me imagino que el man también era sacado. Sacó dos bestias. Yo también saqué uno de chimbazo. La semifinal la gané de arepa. ¿Sí? Porque el chino me manda el combo, me hace así un viajado y me hace otro así. Y yo hago así, me curo. Cuando yo no sé, con esta me volteé rápido y le metí ese lonazo. Ya pasó, ya pasó. Pero y ahí, ¿quién decía que ya? El profesor. Los Pero usted le podía dar un que le manden decía, siga, pues sí. Sí. Yo pensé que era no, pero Y ese refiero de guantes como 8 pares cada quien en una esquina haciendo el bote. Gran parche. Uy, si la de China se ofenden dos. oiga, y la de China es que estuvo Re bueno. ¿sí? Dos se ofendieron, pero brutal. Yo creo que eran liebres. Y se comienzan a dar. Y al último se quitan los guantes y se comienzan a agarrar de ese pelo y para separarla es una tortura. No, eso es un fastidio. No se soltan, no, mira, suerte, si no, sale, tenía el pelo acá, el capul agarrado a una china, se lo dejó trasquilado, se le arrancó la de pelo de capul. No, cagados de la risa. Y a una se le estalla esa sudadera del culote que tenía. ¿Sí? La china cae de rodillas, perdió el equilibrio y cayó así como abierta. Se le estalla su pantalón así, ¿no? Son hilos. Esa china se y Agregame, no se pone la chaqueta y sigue peleando. Que la China llega con más gaminas para pelear. Unos bailados. Cambio un hombre pues se para normal. Cambio la China está Está brutal esa mona. Espera que es ¿La qué? negrita, es negrita. Ah, es ¿verdad? Vive allá en Ciudadela. Esa china es disparada. Les hacía así, yo... La china se ve que el país de ella me Y queda si hay aquí. viejas que se paran, pero Cuando la china le hacía eso, así le mandaba punta. Y esas chinas le pegaban en los guantes y la cara, yo la cagaba, yo no, seguro que sí. Cuando la china me dice, ¿qué paisa? ¿Por quién va? ¿Por los otros o por nuestro salón? Yo parece por madre. y la China yo creo que será que se paran normal. Sí, la sí, pues yo chingada. No sé, papi, soy sí, Lo único malo es que no faltará dragón para que... sí, no faltó lo ofendido. No, y el chino es de que iniciamos a pelearle el reloj. Ah, como a cuadra con uno de la calle, no sé. El chino no me comprometa que tú no me quites a banda. Va para el payaso. Eso es lo malo de uno Cuando el ganar, chino, uno ganar fama porque paga. la mala decía la mala con la cara. Yo a ellos digo, se lo a ellos allá. Me tiene las voy para bajar allá, ¿no? Vale, vale, digo yo que no lo así. Y a lo último ya me cansé de tanto responderle y yo le hacía, profesor, ya cálmense que lo va a ofender. Yo que se ofenda es algo que me fue doloroso, peor y sudor, le decía, peor y sudor. Cuando se ofendí, uy, nos dimos, pero esos guantes fue... Ya fue cuando nuestro hermano pero le cerré el ojo y ahí sí fue chimbear, salirse. Ay, que le cerró el ojo y qué, ¿ya? Ya salirse. ¿Y no dijo ni mierda? No, me dijo, ya sabe que esa muerte es grande. Y re grande. Pero es un boss, regime que pelea. La rectora era, escucha, ¿cómo vos
¿Sí? Esa señora, yo nunca había visto una mujer que le gustara así los bailados. La motivaba, eso sí, re duro, más duro. Y así, Pues por eso lo remotivaba. harán. Yo ninguno lo había escuchado yo decir de raro. Todo el mundo, nada, el que no se paró era porque era mundo. ¿Sí? Bueno, sí. Sí. No, y se para uno re giro a pecado, loco. Pecado, loco. Uy, Es que hay unos que pelean re país. así, así. Del miedo, Yo marica. no, y el chino andaba así, se puso, o sea, el chino es morenito, y llegó a pararse con mi amigo. Está asustado. Está asustado. El chino me pone pálido. Bueno, el grande, 3 puños y lo acostó ahí. Así, así. Ah, pero no es Sí, chino que viene acá. sí. Ah, ese yo lo tuve que sacar. Ah, sí. Pero estamos en cuartos para entrar a la semifinal. Y yo, eso sí me queda ofendido. Pero peleé serio, no haya cierto marica como siempre. Que no me hizo fight, nos dimos los 4 rounds. Ah, pero entonces subo nivel. El chino. No, habían chiles que eran jodidos, le eché 4 rounds. No, como 6, 7, 4 rounds. Pues que ganó. de 2 minutos. Pero, Pero es que esos 2 minutos son brutales. en uno se me hacían ya eternos. Yo le decía, no, profe, si le dan como 4 minutos, le decía. ¿Usted quiere que me cambie un billete de 50? No, que tengo uno igual. Dígale de pronto a mi papá que se tiene. No, ya le di. No, no tiene. No.
Qué pena, muchachos, tenía desactivado el audio, el sonido, perdón. Ya lo activé. Music Gamer YouTube, gracias por tu suscripción, bienvenido. Ya estoy colocando otra vez el sonido, qué pena. Gracias, Music Gamer. Representing their squads. Woo! I mean, you know, don't forget for you guys at home, he's part of a squad. Figure out which squad and then rep that squad, or rep the squad that you like. I'm not gonna tell you which one because I'm not gonna do the work for you. I'm not gonna make it easy for you. Yeah, do some research. Find the clubs. There's 5 of the clubs. Or there's actually 6 cube kids. 6. The cube kids. The cube kids. Cube kids. They're not watching. Don't worry. Well, don't worry. We're gonna come back. No, we're not. No, oh God. Not yet. What? Nothing happened. You're like, you look nice. What about you guys at home? What was your favorite moment? Don't forget to use that hashtag Fall Skirmish. I'd like to know. Send us your favorite clips. Talk about your predictions. Did you make a right prediction or did you guess wrong? Because I'm curious. Most people guess wrong. It's a pretty difficult prediction to make. It was like, what, 1% chance? I mean, was there a full 100? Yeah, there was a full 100. Full 100? 1% chance? To guess right. Once. That's per game. You have 1% per game if you're just changing every time. And then the stats gets weird because it's like, what is your percent chance to get it right once and again? I'm not going to get into it. I know the math. Trust me on that. This is not the time. Not you know the time. Who else we should talk about is Razor. I mentioned him a little bit earlier. Game number 1 drops a Royale flush. The first one we've seen and the only one we saw coming out from EU. So here's the thing. For a long time, he starts the game and he gets the 7 eliminations and the victory Royale. So that's the Royale flush. He got 3 points from both and then an additional 2 points, which set him at a steady 8. So the question is, did he get such a strong lead that he started to play passive? Sí, estos torneos son brutales, por eso los retransmito. Están jugando creo que jugadores pro de Europa, si no estoy mal, en esta semana, estas batallas. Let's say I'm running around and I'm Razor, and you're like, I recognize Razor. He runs this skin and in this back bling, and I know he likes to land here. Do people do that? Yeah, 100%. So Yeah. if you know, you're like, I know Razor. Oh, I know, especially coming out of game 1, he landed here. I landed here. I know he's here. Then your objective is, if I can land here, or I know that he landed anywhere near there, and if I could get there first and shut him down and take him out of the game before the game even starts, that's huge. And that's what we saw a lot of things. That's how it kind of unfolded. That definitely makes sense. I guess it depends on like how many games you are in and where your position is on the leaderboard. Because if I'm like 3rd or 4th place, I'm not looking to hunt that guy down. Pero Fortnite ya está para todas las plataformas. Está para Windows, para Android, iOS. Bueno, para Android algunos. Y para PC sí están todos. Pass you, which means I need to stop you, and then also, I mean that's a lot. Stop you and get a Royale and then flush. Also get a Royale flush. I mean that is the hunt. That's a tall order. But if you're ready, my friend. Am I? It's time for final standings. I told you I was done. Oh yeah, fair. Yeah, I told you I was done. After everything is said and done, Atlantis Mitro comes out on top. Now keep in mind we did go to tiebreakers, so that means Atlantis Mitro got 2 victory royales, right? That's so true. It stops there. Now if they'd both gotten 2 victory royales, it would have gone to like eliminations and so on and so forth. But here's what's wild. That last match actually didn't determine who came in first. They both had that many points going into it. They had 8 points going into the final match. So Razor didn't get a single point since his first one. Dude, Sackner came really close, and the top 20 was in fact City Driver, so he nudges out Wildcard Alpha there, making the top 20 spot. But again, man, we talked about it. It wasn't over until it was over. The dust has settled. And again, look at these points, man. It literally comes down to single points. And that's what I like to see about this format specifically. Ah, no, entonces toca que por el momento mires los directos y más adelante te compras un PC mejor para que juegues Fortnite. Club with 170 points and a nice prize for himself. You gotta probably assume he's feeling pretty good about it. How could you feel bad? Man, I'm so mad that I won. And I got my club a bunch of points. $37,500 and also points for the club. I wonder what they actually get more excited for, because there's clearly a lot at stake for the major club battles. So I wonder if they get more excited for the points or the money, because they both lead to more, right? I mean, obviously, I'm sure they're excited. They got a prize.
Sí, incluso si miras mi canal la semana pasada, en la semana 1, la primera semana también hice un directo. Y nada, pues esa es la idea, seguir haciendo directos de este torneo y seguir subiendo videos random. God, he did not do that dance. I hope. Wow! But don't forget, coming in, these are actually Bam! current. Look at the gap close. Look at that. Wow. 975 now to 1110. 11. Wow. That is So- insane. So it was a actually, I 300 have point difference I have the before. points from Yeah. last. So Bush Bandits went from 1,015 to 1,110. That's not a lot. Rift Raiders were at 565, and they jump all the way up to 975. That's Dusty Dogs were at 690, jump up to 850. I just did Fortnites. Rift Raiders were at 565, they jump up to 835, and the Lucky Llamas were at 455, so they jump up to 625. I mean, these standings are still pretty close, man. This is only week 2, and this is only the competitive side. During the week, we have the trials. We still have 4 more weeks. And at the end of it all, one club will come out on top and net themselves a pretty fancy prize. But final thoughts before we sign off for the EU portion of things? I mean, the fact that it's this fresh off the season, everything's just begun, a couple of new things out there. I love seeing players actually try and maximize their ability to do it. You know, you and I talked about it a lot today, you know, just mat efficiency. Okay to be out of them. And we saw that struggle towards the end of Claro que sí, claro que sí. Bienvenido. Yeah. I'm not here saying that these players aren't performing. They're performing at the top skill threshold. But obviously, as a group, they're all going to improve. And I think mat efficiency is going to be one of them. And North America, what can you bring, man? What can you bring? What can you bring? Hopefully, they've watched and learned and made some takeaways. Yeah. At least one would hope. But, ladies and gentlemen, that's it from us, at least for the EU portion. We will be back pretty soon. Pretty soon. NA, where we got another 6 games to watch, so please come back for that. Until then, we love you, we miss you, we hope you use that hashtag, and we'll see you shortly. Ahí, si quieres, revisa mi canal. Hay otros 2 videos, otros 2 directos, pero tenía problemas técnicos y no pude hacer el directo todo completo. Pero ahí hay varios cortes. Bueno, muchachos, se ha acabado esta semana 2 del torneo FALL Skirmish de Fortnite. Entonces los invito nada a que se suscriban si quieren, si les gustan pues más directos. Lolito juega la semana 3, la otra semana juega, también voy a estar en directo. Igualmente pues les voy anunciando en mis redes sociales también. Pero está para la semana 3. Ninja jugaba esta semana, pero no pudo. Entonces un jugador pro lo reemplazó. Listo, muchas gracias. Estamos viendo en un directo en un video más. Hasta luego. Gracias a todos.